Wir zeigen hier im K21 ja die großen Stars der internationalen Kunstwelt. Und Julie Meritou ist zweifelsohne eben auch im Moment eine ganz große, wichtige, bedeutende und international bekannte Künstlerin. Wir wollen das künstlerische Werk von Julie Meritou unserem Publikum vorstellen. Wir wollen zeigen, wo kommt es her, wie war die Entwicklung und was steckt hinter diesen sehr beeindruckenden, großformatigen, abstrakten Gemälde. Hinter jedem Gemälde ist ein Medienbild eines Momentes in der Geschichte, in der Weltgeschichte, der die Welt auch verändert hat. Was passiert da? Wie arbeitet Julie Meritou mit diesen Bildern? Wie verändert sie sie? Welche Schichten kommen dann da drauf? Und wo kommt es eigentlich her, auch gedanklich? Und deswegen haben wir in dieser Ausstellung eben auch ganz frühe Arbeiten aus den 90er Jahren. Wir zeigen ihr zeichnerisches Werk, wir zeigen ihr druckgrafisches Werk. Wir zeigen eine große Bandbreite ihrer Gemälde aus verschiedenen Schaffensphasen und dann zeigen wir noch diese ganz neuen sogenannten Trance-Paintings. Also wir zeigen wirklich die gesamte Entwicklung. Und ich glaube, das ist was Besonderes, das war so noch nie zu sehen. Wir zeigen in dieser Ausstellung auch zum ersten Mal diese Quellenmaterialien, die eben den Gemälden von Julie Meritou zugrunde liegen. Das sind unterschiedlichste Materialien, meistens haben sie einen zeitgeschichtlichen Bezug. Und diese Materialien, die archiviert Julie bei sich in ihrem Atelier in New York. Und jetzt haben wir einfach so einen Ausschnitt aus diesem Archiv beispielhaft hier mal ausgebreitet, um eben auch den BesucherInnen zu zeigen, was ist eigentlich die Grundlage für diese Bilder. Wir haben sehr früh gesehen, dass diese Ausstellung wirklich einfach sehr gut passt. Jedes Werk hat seinen Platz gefunden. Es gibt total interessante Blickachsen zwischen den unterschiedlichen Werkgruppen. Es gibt immer Beziehungen und Bezüge zwischen den frühen Werken und den ganz neuen Arbeiten. Eine Besonderheit bei dem Aufbau der Ausstellung war auf jeden Fall, dass wir Damien Young aus dem Studio Julie Meritou zu Gast hatten. Damien hat in den ersten Aufbautagen damit angefangen, die ganz großen Werke, die wir hier im Hintergrund sehen, aufzuspannen. Das heißt, die Werke kamen gerollt, mussten ausgerollt werden, auf Holzunterkonstruktionen aufgebracht werden und dann fixiert werden. Und die Ergebnisse sehen wir jetzt hinter uns. Unsere BesucherInnen können sich auf tolle Bilder freuen. Musik spielt eine große Rolle in dieser Ausstellung. Das Thema Popkultur spielt eine Rolle, Graffiti spielt eine Rolle, aber auch Zeitgeschichte, aktuelle Ereignisse. Es gibt einen Raum, der fast eine zen-buddhistische Anmutung hat mit den Trance-Paintings. Man kann vieles entdecken in den großen Zeichnungen, auch in den kleinen Zeichnungen. Ich glaube, man kann sich über vieles freuen oder auf vieles freuen hier in dieser Ausstellung. I started working on the trance paintings. The idea came to me maybe 4 years ago, and we started experimenting in the studio with the material for about 2 years before we actually found a way to move forward. And then the first time we showed the trance painting was the fall of 2023 in London. And the 4 that are being shown here were shown in London as well, and they're part of the original group. A lot of what I'm interested in a lot of the work is this indeterminate space, the kind of space that is in flux, that is full of potential. It's also a space that is a space of unknowing, a space of constant transition and change and flux. And I think that's always been something I was interested in, but once I wanted this translucent kind of experience, in my head I always referred to them as the trance paintings. And then I started to refer to the other paintings as the trad paintings. So I have trad paintings and trance paintings, and I think the title refers to the whole space of what is possible in terms of trans forms of engagement, in terms of living, in terms of new forms of futurity. I've been listening to music for so long, and I'm a kid of hip-hop. Came of age when I came of age. Music was always something that was played in my family, Ethiopian jazz. My parents have been going to the Jazz Festival in Detroit since we moved to Michigan. Growing up, going to parties, big African community in Michigan. So there was always this kind of music has been part of the world that I've always grown up around and engaged in. And it's a way for me to also get out of my head when I'm in the studio, to really let my hands become somewhat disembodied and get to work.
There are times where I really need music that'll like amp me up and instigate a certain kind of riotous kind of vibe, and other times I'm really lost in full, complete jazz albums that are providing this ambient other space, and other times it's like a full narrative told through abstract jazz. It depends on the vibe. I've been lucky to be able to work with different musicians at times. I've always been interested in music with the work, and this is Jason Moran's album Mass that he composed during the time that he was working in this decommissioned church in Harlem that I was working on, the big commission for SF MoMA. The paintings were quite large. This was right after the first Trump administration was elected, and we were both kind of processing that time in very, very different ways. But we worked side by side, different days that he would come into the studio during that year, and he created this album from that. And it's a beautiful way to enter the show, I think. I'm happy that it's there. So the BMW art car maquette is being shown in the lobby, as well as a short film on the making of the car. The first component was the race car, and learning what a race like that is, and a 24-hour endurance race. So it wasn't painting the art car, it was the art car went through a painting and then became transformed and then went out to the racetrack. We've been working on something called the African Film and Media Arts Collective, which is a series of workshops, collaborative kind of projects between different participants in 6 different cities on the continent. And in each of these cities, we are working with a lead artist who's a person of African descent, who's working in some form of video, film, media arts, pushing some of the boundaries in that space and collectively trying to interrogate the mediated landscape that we all live in and how we can kind of build some forms of liberatory ways of educating ourselves and each other and together, but also to kind of generate new forms of making and new forms of spaces of production. And what does that mean to kind of claim those for ourselves?